Не говори. I'd like to introduce Nina, Ой, мне ж неудобно. my friend Nina, who is responsible for bringing me here. Познакомить с Ниной, мне неудобно. Ну, что привела меня сюда, привезла. Actually, I didn't know where we were going. She Я invited даже me не to go знала, куда on я еду, но она, в expedition, принципе, сказала, едем в экспедицию в обитель рассвета. and I didn't know where she was bringing me. Да, но он не ожидал, что это все увидит. Но он сказал, я хочу. Nina is also involved with community development for Peace Village Да, у меня тоже initiative. мечта создать деревню мира в течение 20 лет последних. And through New Earth, we connected through another Да, organization, New мы Earth соединились через Communities. проект «Новая земля», который я сюда высылала однажды. So, Так мы нашлись. anyway, fortunately, she's bilingual. She can Да, translate слава for Богу, me. она So. все в теме и говорить может по-английски. А я благодарна Тамарику и всем. And since it's sitting here in obvious view, I'd like to Тут give you a сидим, copy of я my хочу book. вам подарить книгу, которую написала «Духовная экономика». Здорово написано, руки исправляют. Да не говори. Ну, Главное, деньги как горят. ученик. Vladimir said he read it all in one day, so he can give you the report. Владимир говорит, уже читает, много прочитал, скоро уже, наверное, расскажет. Вопросы, да? Ну, конечно. So your questions, please. Perhaps you read the letter that I sent, but let me say again. Я письмо не писала, вот сейчас еще раз спрошу. The question, what is the difference between material and spiritual? В чем разница между материальным и духовным? В духовной сфере относится все то, что человек выражает чувственно в отношении всего того, что он видит и с чем соприкасается в материальном мире. To spiritual sphere belongs everything that a human being feels and can then express in material world. К материальному можно также отнести мысль человека. To material world we can also just put together the thoughts. The thoughts could be detached to material world also. А духовное – это все то, что выражает человек, выражает свое отношение к окружающей реальности. Spiritual is that the human being expresses his attitude to the material world. Именно способностью любить человек может изменять мир материи. With his capacity to love, a human being is capable to transform the material world. Тема очень большая, затронута небольшими словами. Ее будет непросто так коротко открывать. The theme is so big that Again? the theme is so huge. It is impossible to be reflected in several words, but nevertheless, he expressed it very shortly. So what about God? God must have something to do with spiritual, yes? Итак, что о Боге можно сказать? Ведь это же с духовностью связано. Верно. Yes, you're right. Только к этому нужно добавить, что люди пока почти ничего не знают о том, что связано с Богом. But very important thing should be added that people, for now, at the present moment, they almost know nothing about God. Конечно. But this is the purpose of human life, is it not? Но это же и цель человеческой жизни, да? Да. Yes. Да, верно. Научиться исполнять то, ради чего они были Богом рождены. But the main thing is to be capable to manifest, to put it into practice
the purpose why people were born on this earth. Ведь они были рождены творить, They were born to create, а не пытаться уйти от этого мира. but not to try to go off this world, to pass from this world. Everybody's going to pass from this world. Но он говорит, все равно когда-то мы вынуждены будем отсюда. Временно поменять тело. But it will be not for constant, for some time, to change body only. Душа Yeah. человека вечна, и она будет вечна. Человек призван быть вечно во Вселенной. But the soul is eternal, and a human being is destined to live eternally in the universe. Человек имеет индивидуальность душевную, которая накапливает опыт. A human being has its own individuality that collects the experience, spiritual experience. И духовная ткань, на основе которой формируется душа, она бессмертна. And the spiritual fabric, in the foundation of which the spiritual fabric is developed, it is eternal. Человек вечно будет видоизменять всю Вселенную. A human being will be eternally transform and change the entire universe, выражая к ней правильные отношения. expressing the right attitude to it. Вся Вселенная – это дом человека. The entire universe is the home for human beings. Как только человек научится владеть собой так, как он должен это делать на Земле, тогда у него будет открыта дорога за пределы Земли. As soon as a human being will be able to behave the right way here on earth, only in this case he will be allowed to go to the universe with his right capacity to the transform. universe means Yes, first at the earth to become harmless, and only then to the universe with this. To the other planets. Что значит во Вселенной? В другие планеты? Yes. Много и постепенно надо будет там обживаться. Yes, many things to be lived through to create as our common home, Mhm. to live there. What is the ultimate destiny then of the spiritual being? И тогда в чем конечная цель человеческого существа? Бесконечно видоизменять мир материи, который будет бесконечно развиваться. Eternally change the material world that will be constantly and eternally be developing. Она бесконечно будет расширяться. And this universe will be eternally becoming wider and wider and wider, just Она in that. никогда не будет сжиматься, самоуничтожаться, как It многие will- предполагают. It will never be coming to this, to be shortened, to become not widened, but on the contrary, and even to stop its existence, according to some teachings. How would you say Never be that? destroyed. Помоги тут, когда это по их учениям, помнишь, там Вселенная... Все, ты продолжи, ты правильно сказала. ну я правильно сказала. So, ой, извини, что я так... So, the matter is that, according to some teachings, the universe will widen, will just develop, and then some period comes and it's as if it sleeps or comes to some pause. But the teacher says that it will constantly be only developing and widening. Mhm. Пришлось пояснить чуть-чуть. What's the connection between the spiritual being and God? В чем связь между духовным существом и Богом? В смысле духовного Духовным существа. человеком, ну он так сказал. Us. Ас, да, мы человек. Душой. 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 Если представить Бога как солнце, If we imagine God like the sun, то душа человека, она была создана при уплотнении лучей, которые исходят из солнца, от солнца.
then the soul of a human being was created during the process of putting together, tensioning the rays of the sun, the rays of God. Это уплотненное состояние, оно должно быть той степени плотности, которая при соединении с материальной оболочкой не уничтожит ее. Оболочку не сможет уничтожить, не сможет зацепиться. And the density of this new substance created by these rays should have such type of density that it could not be able to be destroyed while being in human's body, just to survive in human body. Такая душа была наделена индивидуальными особенностями. This soul was gifted with individual capacities. Разница между мужским и женским. The difference between male and female. И воплощена была в тело, чтобы реализовать замысел Бога. And it was put into the body in order to manifest the will of God. Чтобы люди смогли сделать то, что не может сделать Отец. So that people could do the things that are impossible for the Father to do on earth. Менять мир материи можно аналогичной энергией. We can transform the world only with the analogy energy. У Отца Небесного этой энергии нет. And the Father God does not have this kind of energy. Поэтому Он свое естество через эти уплотнения соединил с телом. So he put his own essence by tensioning these rays into human's body. So it was united. И когда люди правильно начнут выражать свою любовь, And when people start to correctly express their love, информационная среда мира материи начнет качественно видоизменяться. the informational field of the world, of material world, will be changed. The qualities of it will be changed. The qualities of material world. I think I heard you say or imply that there's a difference between the male soul and female soul. Есть ли какая-то разница между душой женщины и мужчины? Or Есть. male and female? Есть. Да, Есть. there is a Это difference. очень важный момент, It's a very important moment you не mentioned. зная о котором происходит очень много путаницы на Земле. There are many misunderstandings happening on Earth because of not knowing these differences. Человек, будучи биологическим организмом, он не сможет полноценно духовно развиваться, если не привести к правильному объединению мужского и женского, земного и божественного. A human being, while being a biological organism, it cannot be developed in the right way here on Earth without this definition, combination of male and female. Male heaven, female natural things, earth and heaven. Чтобы говорить о видоизменении мира бытия всего, нужно бесконечно размножаться. Увеличиваться число людей должно. Чтобы начало. Чтобы говорить об изменении мира изменении мира Вселенной. In order to speak about the changing of the world of entire universe, of course, we should become, the quantity should become, we should become larger and larger. The quantity should We be should larger. grow in quantity. Yes, grow in quantity. Тел должно быть много. Да, я Quantity понимаю. We should be many. We should better say simple. Well, quantity is a measure
No, What he does it said mean? that we should become there should become more and more of us humans. Oh. А для этого, соответственно, потребуется соединение мужского и женского. And for this, it is quite obvious that this connection of male and female is necessary. Но находясь на земле, если человек только будет увлечен духовным, он не будет размножаться. But while on earth, if a human being will be devoted only to spiritual, he could not be able to connect with his female, and become more and more, because we should be. Поэтому ему нужна привязанность к земным ценностям природным. That's why it is so necessary for a man to be attached to the earth values, to material things. Okay. В одном человеке нельзя соединять и природное, и духовное на одинаково большой высоте. And in one human being, in one man, it is impossible to put together both the spiritual and natural on one and the same level. Okay, when you say man there, you mean man or woman? A person. A A person. person. A person. Человек. Человек. Да, поэтому потребовалось сделать два качества души, где в мужской части преобладает духовное, творческое, и по минимуму материальная, земная часть. В женщине наоборот, больше земная часть и творческая, уменьшенная. That's why it was so necessary to create the following: that two parts. A man, he contains the spiritual. The spiritual part is a little bit more developed, and the female also, he has it. As a woman, the spiritual part is a little bit less, and the material, the natural part is more, so that it could be balanced. И когда это соединение происходит восполнение у друг друга того, чего недостает. And when this connection happens, so what happens is that the needed things are put together, they add each other, enrich each other. И эти качества, разница в этой душе, она сохраняется всегда. And this difference between male and female souls, it exists forever. Если человек неправильно справляется с задачами, которые у него проявляются на земле, If a man, a human being, is not capable to solve all the living tasks that he faces on earth, и в данном случае, если мужчина неправильно начинает выражать отношение к женской части, and in this case, if a man does not express the right attitude to the female on earth, или наоборот, женщина неправильно начинает выражаться в отношении мужчины, or on the contrary, if a woman does not express the right attitude to a man here on earth, то тогда, когда уровень неправильного отношения настигает опасной черты, что способно очень негативно повлиять на развитие души человека, требуется воплощение этой души в противоположное тело, в тело противоположного пола. So in this case, when the level of this misunderstanding, mistuning to each other, reaches the critical point of this crucial destroying things, then a man is incarnated to a woman's body, and on the contrary, just to learn. И тогда можно увидеть некоторые особенности, когда мужчина начинает вести себя как женщина, а женщина как мужчина. And this is the case when we can observe in our life, then a woman, when a woman behaves like a man, the man behaves like a woman. As a homosexual? И это надо воспринимать как испытание, которое нужно правильно решить человеку. And we should consider it as a kind of exam, The task. the task to be solved
Ему ни в коем случае нельзя устремиться удовлетворять то, что он чувствует в себе в качестве природы. And he is meant not to follow his instincts that are not natural for him as a man, but he feels some female qualities. He should not express it. Иначе он по-прежнему будет подчеркивать свое неправильное отношение к тому, к чему и раньше выработал неправильное отношение. In this case, he will still express not right attitude to the things that were expressed in his previous life when he didn't balance. Summarize it, because I'm not following a little bit off. Just summarize the whole concept. Значит, он говорит, теперь бы все No, так. you. You? Yeah. Давай, может, попробуй ты мне вот это помоги чуть-чуть. Like the last я sentence помогу was about that. Not just the last sentence, the whole concept, this male-female thing. Then we. Change it Okay. when the male goes to the female body. Because he said there's the male soul and the female soul, but then they're going to switch and have different bodies. So, Но он попросил, я тоже перейду, он попросил еще раз суммировать очень коротко вот всю концепцию мужчины и женщины, потому что когда мы Не всю углубились концепцию, а именно момент перехода, да, нахождения женской души в в мужском мужском теле. теле, оно, so да. Nina, I wanted you to summarize it as you understand it, not to ask him to repeat it. Just Okay. give me the summary. Да, меня просят повторить финал. Do you mean that it is about exchanging the incarnations because of wrong Yeah, behavior? what he said there. Yeah, Of the wrong behavior? start from there. Right. Starting from this. Yeah, Извините, я чуть-чуть немножко вынуждена ему объяснить. you can help. Извини. Или She can help. как удобнее. Да. Ты как Тамрико, может, ты лучше или я все-таки про тела? Вот этот, начиная с этого Последний момента, нюанс. Последнее предложение нюансы, просто перевести. the big accent the teacher put that sometimes when this disbalance with this right and wrong male-female behavior Yeah, reaches the critical point, yeah, it becomes destructive. yeah. So they are incarnated in different bodies. Okay. A man is a woman is a man. Yeah. Then if that man, for example, and he was a woman in the previous life, Okay. still starts expresses the women's quality more than he should express according to this very incarnation, then in this case, so he should follow, he should behave as a man, Right. so that not to be incarnated again, Okay. to have this lesson. Okay. And so my Well- question from that is, so is this what generates the homosexual inclination? Ну да, у него тут еще вопрос с гомосексуализмом связан, что получаются ли иногда вот такие реинкарнации. Ну вот я еще раз повторю на одной детали. Скажи сейчас. Сейчас я то же самое повторю, только на одной детали. He will just repeat, paying attention to one great detail, with one detail. Женская душа, к примеру, может быть воплощена в мужское тело только когда негативное отношение к мужскому в прошлой жизни превысило допустимую норму. неправильное отношение. A female, Опасно для души. a female soul could be incarnated into a man's body only in case when this soul, while being in that body, behaved in a wrong way, In a negative way in a towards negative man. way towards men. Это если женщина пренебрежительно относилась к мужчинам, унижала их, When she neglected man just negatively появившись в новом теле, while being born in a new body, и эта природа обязательно себя начнет проявлять. this very nature of that behavior will be eager to express itself again. То есть женское в мужском теле обязательно будет искать выход. That very female inside the man's body will search for to go out, to be manifested. Если человек уважает духовное, он должен с благодарностью принять то, что Богом ему дано.
if a man respects the divinity, the spiritual things, he should respect all that is given to him now by God. То есть женское, приняв мужское тело, должно научиться уважать это мужское тело как данное Богом. A woman, if she has this man's body, this life, should be Should capable, respect this body, respect this this man's body as a man and behave adequately. Если она устремится, это женское естество, к тому, чтобы все-таки реализовать женские потребности через мужское тело, If this very woman, if this very human being as a man in body, but still having those female qualities that are searching for be realized, so this way. эти поступки подчеркнут прежнее негативное отношение к мужскому роду. Then her behavior will underline the negative attitude to man that it was Это previously. приведет к еще более худшим последствиям духовной ткани человека. It will follow in even worse consequences in spiritual fabric of human being soul life. Может потребоваться перерождение с еще более тяжелыми какими-то задачами. Another incarnation could be with even more hard tasks to be solved in the next life. Если негатив достигнет такой черты, когда вероятное воплощение уже не будет иметь смысла, When the negative influence will или be немного по-другому, негатив такой, он может накопиться до такого, дойти до такой черты, когда новое воплощение окажется бессмысленным. So the negative things might reach such a degree that it might seem to be useless to again give anybody. То есть уже можно будет увидеть вероятное воплощение, где эта душа по-прежнему будет брать верх в своем негативном стремлении. То есть ее уже не удастся скорректировать новому телу, новому организму. So that if it is incarnated, it could be quite impossible to correct those wrong things that we were speaking about. And then? И тогда потребуется эту духовную ткань привести к первоначальному состоянию. And then it is necessary to simply put this spiritual fabric to that initial state. Это можно обозначить условно, вторая смерть. That could be named as the second death. Она будет полностью очищена от всего опыта, который когда-либо был в этой душе. It will be cleaned out. The entire spiritual experience will be cleaned off totally. Будет опять сформирована новая индивидуальность и And новое рождение уже с чистого листа. and new individuality will be formed, and quite a new birth will be given, as if from the clean, as if it's a clean sheet. Но весь тысячелетний Without опыт, он any, будет стерт. but the millennium's experience will be off. So, what about hell? Do such people, if they're incorrigible, if they cannot be corrected, is there such a thing as hell for them? They go for Но punishment? в таком случае вот те люди, есть ли такое понятие, как ад? Есть, это временное пребывание человека, его души, там, где впоследствии наступит полное очищение. Должно пройти будет полное очищение. There is such a notion, and there is such a that But place. it's a temporary. Yes, temporary but it is thing. a temporary one, so that the human soul could really be cleaned from some. В зависимости от того, какой человек опыт накапливает, у него формируется определенный уровень вибраций его организма, его естества. In accordance with the experience that a human being obtains during his life, he has the quality inside and the level of vibrations that he has obtained. И когда человек покидает тело,
он помещается в мир иллюзий, соответствующий его вибрациям. And when a human being leaves his body, he is put into the field in the atmosphere in the world of illusion, but totally in accordance with his vibrations. Он видит все то, что ему знакомо когда-либо было. He sees everything that he was accustomed to see. И если у него было очень много страданий и негатива, он в этом негативе начинает пребывать. If he had lots of sufferings and negative things, then he finds himself among these И его sufferings and negative И там things. никак ему нельзя помочь, пока он опять не воплотится. And it could be impossible to help him in any way unless he again incarnates. А воплощение порой приходится ждать и не одну сотню лет. But sometimes one should have to wait for the other incarnation even several hundreds of years. Особенно сложно тем, кто жизнь заканчивает самоубийством. Especially it's complicated for those who create suicide. Здесь происходит одно особенное событие. There is one specific thing happens. Человек обычно приходит к такому состоянию, в очень тяжелом состоянии, когда у него уровень переживания превышает допустимую норму. Usually it happens when a human being suffers, has such a high level of sufferings that they become unbearable for him, and so he decides to get rid of them. И если он заканчивает жизнь самоубийством, то он как будто бы фотографирует на пленку свое это последнее мгновение в своих переживаниях. And when he creates the suicide, so the following thing happens. He as if photographs the very, very last moment of this very life in him. И он попадает в мир, где только это переживание начинает у него быть. У него нет большой вариации разных переживаний, которые есть у других, покинувших тело. А у него это мгновение. And so he finds himself only in such kind of vibrations, in this very awful situation, and no other experience to choose that other souls have, but he doesn't. Only this terrible last moment. Но человека нельзя воплотить в любое тело, которое только подвернется. But it's impossible to incarnate the spirit, the soul into any other body that, такие наш русский язык богатый, подвернется, that you should happen to find, that will be adequate for this soul. Воплощать нужно в то тело, где будет заранее взвешены вероятные жизненные проявления. И эти жизненные проявления должны гармонично отразиться, как испытание этой воплощающейся души. So this soul, in this very case, should be incarnated only in such type of a body that is the best for the needed exams and life situations capable to correct the previous experience. Поэтому, если человек закончил жизнь самоубийством, еще нужно подобрать благоприятное тело. That's why when a man created this suicide, it's crucial to choose the right body for him, the very right body. Это может потребоваться большой период времени. That's why such a long period of time should be needed А for он this. находится в очень серьезных переживаниях. But he is in a very difficult. Но тот, кто покидает жизнь самоубийством, через самоубийство, не обязательно однозначно должен попасть куда-то в ад. But those people who create suicide, it doesn't mean that they obligatory should find themselves in that very hell. Если у него сохранится вероятность к самостоятельному развитию, If the capacity to still be self-developed in the future, то он обязательно будет воплощен. then he will be incarnated again. И Бог его одинаково любит, как и любого другого. And God loves him that very way that he loves everybody. Who is managing all these reincarnations? Кто управляет этими вот How is that инкарнациями? dealt with? У Бога есть
тоже помощники, которые не могут быть воплощены, но которые тоже созданы были из его духовной ткани. You see, God has many assistants, helpers who are specially created for this purpose, but they also cannot be incarnated themselves. У них духовная ткань еще менее уплотнена, и поэтому она в принципе не может соединиться с телом биологического организма. Their spiritual fabric is even less dense than we have, so that fabric could not be incarnated. Again, the same. Их можно назвать ангелами. We can tell them angels, maybe. Их много, но они как раз помогают, они курируют всех, There are кто живет many, на земле. and they assist and help all those people who live on earth. Когда человек описывает, что пролетев какую-то трубу, тоннель, покидая жизнь, встречает какое-то светящееся вещество, это вот к ним относится. There are many experiences, near-death experience, when people see that tunnel and light, and when they see that light, it's connected with those creatures. Они не имеют тел, Because they do not have они bodies. не имеют крыльев, They которые do not have летят. wings that are painted usually. What about animals? Ah, We talked about human, male and female soul. What about animals or other life forms? Хотелось бы задать вопрос о животных и других видах жизни. У животных души нет. Animals do not have soul. Душа имеет уникальную особенность, которая вынуждает, побуждает биологический организм к творчеству, к созиданию. The soul has very unique qualities and capacities that push a human being for creativity, for creative expression. Душу нет смысла воплощать в какой-то другой организм, который в естестве не имеет реальных возможностей реализовывать эти качества. There is no any reason to incarnate the soul into any other form of life, including animals, because the soul should be put in the conditions to be totally realized and expressed. Но и душа, вернее, но и организм животного, и также биологический организм человека имеют нечто сходное на тонком уровне. But the biological organism of human beings and animals, they have something in common. They have some tuning things. На каком уровне? На тонком уровне. On a thin level. So to say thin. Как же ему объяснить thin на тонком? Subtle. Subtle. On some level that is not material anymore. Subtle. Это то, что после покидания, то есть, что когда тело умирает, еще может существовать в пределах 40 дней. So this is that still goes on existing when the body is dead, but this substance exists for 40 days after death, on this level. Говорят еще астральное тело, ментальное Да. тело. Это все то, что We are остается в used to течение 40 say дней. about astral body and mental body, those things that still exist during 40 days after the biological death. Это когда в пределах 40 дней эта тонкая материя, она еще продолжает жить в похожем состоянии, как в теле. It is while during these 40 days, this thin substance goes on existence in the way as if it is still in the body. Но после 40 дней эта информационная структура, она полностью растворяется в мире природы. But after 40 days, this this structure has been, yes, it is totally spread, it melts, disappears inside the nature. И тогда индивидуальность исчезает. And then the individuality just fades. Остается просто информация в природе. Only the information in the nature is there. Таким же естеством обладает внеземной разум, который более высокоразвит, чем человек, и которых тоже очень много во Вселенной. The same essence has have aliens, all kinds of aliens. There are lots of aliens in the universe.
Хотя они могут продлевать свою жизнь до тысячелетий, And in spite of the fact that they can prolong their life for even thousands of years, the aliens, после смерти от них ничего не остается. but when they die, there is nothing. They do not have soul. Я уже И не только хочу. одна Only information Только одна информация, которая растворяется that на той will земле be и планете, spread где произошла гибель этого at that организма. in the informational field of that very planet where this alien lived. И они, наблюдая за человеком, были однажды удивлены. And while observing the humanity, all the aliens once were very much wondering, surprised Что человек, покидая тело, продолжает жить. that a human being, even when he is out of his body, he left his body, he died, but he still goes on living. Они с интересом наблюдают за жизнью человека, но для них это жизнь человека неприемлема. Они не живут такой жизнью. They observe the human's life, but for them it's quite impossible to either understand nor live this way, just they are very curious. Человеку не присуща исключительно разумная деятельность. Because for a human being it is not natural to live only reason or to have only reason. Человека можно только обозначить как условно разумное существо. We can only say that a human being might be considered to be reasonable just conceptually, in a concept, but we are not even reasonable. Человек живет чувствами Because a human being lives according to his feelings, и обязательно должен их развивать. and he should develop feelings. Потому что когда душа однажды впервые соединилась с биологическим организмом, Because when once the soul was infusioned, just connected with the biological organism, психические энергии этого организма были резко увеличены в силе. the psychological energies of this organism have become immediately strengthened many times. Многократно, как сказала. И инстинкт получился таким, который не предусмотрен самой природой для организма. And it meaning that the instincts of those creatures, those beings, were many times stronger than it was initially natural for previous organism. Before the soul was there inside. Поэтому для человека оказалось очень сложной задачей войти в гармонию с природой за такой длительный период времени. That's why for a human being it was a very huge task to enter the harmony, to live in harmony during such a short period of time. И как раз именно духовные ценности призваны привести в порядок этот чувственный мир. And for this purpose, these spiritual values are destined just to put it in order, to organize, so to say, these qualities, to be capable to live in the nature. Если этого грамотно не сделать, человек размышлять всегда будет эгоистически. Всегда. Он обречен будет на такое мышление. If we will not do it the right way, then a human being is обречен как-то. So Well, like endlessly or he will endlessly be living the selfish way, in a selfish way, egoistic way. Without being able to change, can't change. А разве это нельзя изменить, говорит, что так эгоистически, ну, что-то я, наверное, как-то не слышала. Нет, я тогда не знаю, что понятным оказалось. И что поняли, что So what have you... Мы говорили о том, что Да. если неграмотно не изменить, не отрегулировать чувственный мир человека природный грамотно, а это можно сделать духовными ценностями, Ну, тогда я почистила. то мыслить человек будет всегда
эгоистически. Ну да. А это в силе самого человека, как правильно это So, if we do not be able to correctly develop the spiritual world, then a man is destined to behave in a selfish way because of the previous explanation. Maybe we'll read it again when we come back. А закон духовного развития, он один для всех. But the law of spiritual development is one and the same for all. Это как законы математики или физики. It is like laws of mathematics, physics. Они не могут быть традиционными. They cannot be traditional. Это один и тот же закон для всех одинаково. It is one and the same spiritual law for all. Поэтому в духовном смысле люди должны быть на земле одной семьей. That's why in spiritual meaning, all people of the world should be one family. Одинаково видящих Божье. Looking at the divine in one and the same way. Если этого не будет, люди обречены. If this will not happen, then people are doomed. Эта обреченность сейчас и сказывается. And this, we observe it all over the world. Поэтому сейчас наступило время, когда этот единый закон нужно явить для всех. That's why this is the time to manifest one spiritual law for all humanity. What does it mean, doomed? Finished? Everything? Yes, да. Обречены. Yes. Да. If the Люди подошли к черте, когда We будет are- ярко выражаться их, то есть ярко проявляться их самоуничтожение. because we have approached this very urge, this very line, when the majority of people, if they still will express this selfishness way of life, then we approach this very dangerous part when they will destroy themselves, self-destroy. Самоуничтожение, да? Да. If animals don't have a soul, then what is the life principle? Animals and other life forms. What is the life principle? Если, Or, если у let me животных... clarify that. Sorry. What is the basis of life? Where is life from? Если у животных нет души, то в чем же тогда принцип жизни? Как В чем основа жизни животных и других существ? сказала? The life principle. Life principle. Жизненный принцип. Просто В сказала, развитии Вселенной смысла нет. There is no sense in the development of the universe. Смысл – это то, что касается ограниченного сознания. We can speak about the sense when our consciousness still has some borders, some limits. Начиналось, когда рождалась Вселенная, там был дан толчок, который стал сам себя развивать, распространяться и сам себя развивать. То есть включился закон, был заложен в основе. When the universe was born, so to say, there was a push that switched on inside the principle of self-development. And so self-development, саморазвитие. То есть, да, саморазвитие, где все, что выпадало из существующего закона, оно самоуничтожалось. Либо видоизменялось и входило в эту гармонию, умножая ее, усложняя ее. According to this very principle, when something does not fit the existing laws, that it was destroying, self-destroying happened. And if it followed the laws and developed according to this very Да, и этот закон материи, он развивается просто лишь умножаясь и усложняясь по своим естественным основным качествам. And this law of the material world has been developed according to his quite natural laws that flow, everything is in its right place, so in self-organization, Поэтому self-development. животное или все остальное, оно явилось как естественный результат развития этого мира материи. And so the animals have shown up on this planet in accordance with the evolution of the material world. То есть специально человеческое тело никто не создавал. And the human body
It was not. Created for the special reason. So no one created the human body for the special reason. It was created as a result of evolution. Evolution, само тело, в смысле, да? Да. So Human the body. body. We're talking about human body and Спасибо, animals. Толика. Well, if the humans have souls and the animals don't, how could humans come as a result of evolution? Because you're saying that nature doesn't. There's no spiritual substance there. It's only happening by laws. So how then does the spiritual connection? How is that made? Только a little bit shorter for the next time, okay? Okay. It's okay. I will try to. Он говорит, если у животных нет души, а у человека есть душа, а как же тогда человек вроде как тоже часть эволюции, только что сказали, но речь-то о биологической же части, о физической только, да? Только о законах Материальной части. материи. But this is in connection of material laws, you see? We're here. Even, И только yes, однажды, and only once, когда на определенном этапе развития мира материи, when special level of development of material world reached to one necessary point of its development, Отец Небесный Heavenly Father стал формировать духовную ткань, которая смогла бы воплотиться в уже естественно развивающийся биологический организм. The Heavenly Father started creating a special spiritual fabric capable to be inside the body, that very biological one, so that it could start the also the spiritual path. Но это должен быть еще и тот биологический организм, кто обладает качествами подвижного разума. Или качествами разума, способными на определенном этапе развития позволить этому организму уйти за пределы планеты своего рождения. То есть это должен быть, воплощение души должно быть еще и в то тело, So this soul should be put only in such kind of body которое обладает качествами that разума, contains the quality of reason, способными capable на to, определенном этапе развития on its definite level of development, позволить организму to allow this organism выйти за пределы планеты своего рождения. to come out. Я поняла, спасибо. Come out beyond those limits, even of that very. He was born. He was initially created. Come out of the limits of the biological things at all. Это особенное состояние разума, которым в основном ни одно животное не обладает. It's a very special kind of reason that not a single animal has. Животное должно быть привязано к своей планете. Because an animal should be attached to his or its planet. И в своих действиях оно не рассуждает, не имеет творчества. Оно к минимуму сведено творчество. In its behavior of animals, they do not just think about how to go beyond the planet. Just they live here on this planet. И так как оно находится в таком состоянии, то по отношению к человеку оно в более выгодном состоянии по отношению к природе. And so, as the animal lives in this very state of more natural attachment to this very planet, then if we take the man, the human being, and an animal is in a more convenient state because he will not destroy the law. He follows the material laws in a more harmonious way. Природа способна контролировать проявления животного мира. Because the nature is capable to control the behavior of the world of animals. И они не приносят вреда. And they do not harm the nature. А духовные качества человека, когда произошло соединение духовных особенностей и природных в биологическом организме, вышли на тот уровень, когда природа не смогла контролировать действия человека. But the spiritual values of a human being, when the soul and the material things were put
together, then there was such a level of development, of spiritual development, when the nature could not be able to control the behavior of that very type of human being. И в тот момент эгоистические особенности человека превзошли все допустимые нормы. And at this very moment, the selfish expression of human beings also reached the highest, not the highest. The level when the nature could not control, Допустимые, ага. like When- acceptable natural level. Yes, yes, yes. Acceptable. When the nature cannot even bear such kind of behavior. То есть можно даже сказать, что первое воплощение души в тело – это своеобразное нарушение норм гармонии, которые были. We can even say that when the soul was put inside the body, it was a kind of нарушение, как мы скажем, destruction of natural laws. Норм гармонии. Yes, of norms of harmony. И человек стал активно уничтожать среду своего And a обитания. human being starts destroying the environment where he lives. И делать это очень извращенно и творчески. And do it in a very, so to say, creative way and very, just you understand. What about evil? Что такое зло? Human beings have free will. Вопрос был, что такое дьявол? Что So такое дьявол? И теперь он говорит, вот evil это же дьявол, все равно тут hell, дьявол, hell это Not у нас devil, ад, evil. evil это у нас зло. Evil. Evil, дьявол. what's the source of evil? Source of evil. Так в чем источник зла? Зла же? Да, вот сейчас он Раз поправил. проделал. Он поправил источник Он сказал зла. evil. Источник зла. В чем источник зла? Животное, когда ему приносят боль, оно переходит в режим защиты или, по возможности, атаки того источника, который приносит боль. An animal, he is capable, when he is harmed in this or that way, he can either defend himself or attack the one who tries to do any harm to him. В животном это проявляется в допустимых природой нормах. But when animals behave, they do it the way that they do not distract the norms, the natural norms of it. Limits, the natural limits. Если животное не будет видеть объекта своей опасности, оно о нем думать не будет. When an animal doesn't see the object of this danger, possible danger for him, he will not think about it at all. Человеческие качества привели к тому, соединение духовного и природного, к тому, что эти негативные переживания об объекте, который приносит боль, оно стали очень большими. But the human values, human capacities to, but the human capacities and having both the soul and the body, the reflections and thoughts about some negative things were lived in such an overwhelming way inside the human's head. They were thinking about it even not only when they have it opposite. Где человек, думая об объекте, приносящем боль, он мог создавать очень много разных образов негативного характера об этом объекте. When a human being, while thinking about the possible dangerous situation from this or that object, he was capable to create all kinds of negative images, but while thinking about these possible dangerous situations. Он начинает мечтать о том, как он может отомстить этому объекту, причинить еще больше боли ему. He starts even to think about how he will react in the way so that he could Фантазия. не говори, отомстить, я и слова-то не знаю. So just to bring back this evil that he might have from that other object of possible danger.
То есть in человек, in his head, some bad things, negative things. то есть человек может создавать очень большое негативное информационное поле своими мыслями и творческими способностями. So a human being is capable to create a huge informational field around him, this negative field, due to his creative capacities. И все это можно подвести на одну основу. Желание негатива другому. And all this because of his wish to negatively react on this or that behavior in accordance to other people, human beings, situations. Да, и по мере извращения человека он желает это все больше и больше. And the more destructive the behavior of the human being is, the more he wishes to react in a negative way and thinks about it. И вот на основе этих пожеланий человека стали формироваться существа, которые уже стали справедливо обозначать как зло, да? как духи зла. And in accordance with this very behavior of those people who created these negative things, so the negative, these creatures, these living beings, they emerged, and so this was the source of that very evil that you mentioned in your question. Если люди думают об одном и том же, они рождают естественные существа. When people think about one and the same, they create a living, invisible being. То есть их мысли начинают соединяться, и Their, в перекрестии их соединений образуется сгусток энергии. their thoughts are coming together, and in this crossroad of these thoughts, they create this invisible new energy, little Который energy. соединяет все энергии всех, кто о нем думает. Mhm. And it connects all the energies of those who think about it. И пока в него хоть кто-то из этих людей верит, он And, живет. and unless, and while people believe in this thing, it lives. All those thoughts created by them. А люди имели естественную склонность искать виновника неприятностей. But people had this capacity to always blame somebody, just to search for the sources of some troubles, who is to blame. Эгоизм человека нуждается в том, чтобы найти виновного. The selfishness of a human being is eager to find somebody who is to blame. Поэтому совершенно естественно люди стали создавать злых духов, So it is people who started creating these evil spirits, где чем больше происходило вера в них и думы о них, where the more people started thinking about them and believe in them, тем сильнее они начинали становиться. the stronger they became. Потом наступил момент, And then there was a moment когда эти духи попали в поле действия друг друга. when these spirits, they were connected. They found each other in the fields of each other. Их было очень много. And there were so many, И они стали притягиваться как однородные по энергии, and they started to attract to each other because they have similar energies. сливаясь в одно целое. Just fusioning, coming together into one whole thing. И потом появился тот, кого назвали дьяволом. And then that very creature by the name of devil showed up. Он тоже не имеет никакого тела, никаких He клыков. also has no body, Это сгусток очень темной, It's just- сложной энергии. a very tense energies put together, this, Но так, without body. но так как в него верят миллионы и думают тоже миллионы, But as millions of people think about him and believe in him, на одном этапе развития у него появились способности воздействовать в обратную сторону. there was a level of development of him that he has become capable to also influence just back to those people who believe in him and trust and think about him. Well, is he a person or just an energy? No energy, Just an without energy. body, yes. So then Very tense how and can very he negative. act?
What? Who You acts? say you're saying that his people think about him and so on, then he begins to act. I said But how- that, он говорит, как же это, у него же тела нету. Мысль. Он же состоит из энергии He мыслей. consists of the energies of thoughts, and these negative thoughts, these fields, when they came together, they have become strong enough Yeah. to influence the people also. То есть Okay, это but как that компьютер. energy itself doesn't have any independence to act. Но у нее же, говорит, нет независимости, чтобы действовать. Ну вот, видимо, вот этот определенный уровень ты и Да, достиг. накопление информации произошло такое, когда он уже оказался способен Ну, я вроде бы, ну, сейчас оперировать еще раз. теми же самыми мыслями, которые человек Ему имеет. дал Да, всё да, время, он знает все о негативных проявлениях человека в его голове происходящих переживаниях. Понимаю, постараюсь. And so, as this very negative energy coming together knows everything about negative thoughts of people because he is created out by these negative thoughts. So he knows everything about negative. And also the level of development has become such a strong, so it became capable to influence human thoughts, who gave birth to him, to this energy. То есть в этом источнике постарался. тысячи лет собиралась информация о негативе человека. For thousands of years, the negative information about human has been collected by humans themselves. It was radiated by human thoughts, the negative thoughts, somewhere. Он тесно связан с каждым, кто негативно думает. That's why this creature is connected with everybody who thinks in a negative way. И он способен просто дополнительными импульсами активировать те предрасположенности человека, которые у него формируются в его сознании. And he is capable with some additional impulses to activate the negative things that a man has as a not so vital, but he may add some negative But influence. you keep speaking about this negative energy in terms of a person. Maybe that's your No, translation. it names of a person, but he You says say that he. You say he. because he said he. Okay, so that's Because this is this he means energy. person. Он говорит, вы говорите так, как ты говоришь, как будто он все-таки личность. Я говорю, нет, но мы применили слово он. Компьютер. Компьютер можно назвать личностью. It's like a computer. Can we say that it is a No. individuality? Computer has no independence. No independence. У Но компьютера компьютер- нет независимости. он Компьютер говорит. лет 10 создавали, а он создавался тысячи лет. Computer has been the comparison is the computer has been created for some 10 years, and that very your question was about evil. Well, you're talking It about was created by thousands negative of years. energy is one thing, but then you personify it by saying he, Because and then the then teacher this used this this word he becomes a devil who has independence and will to act in negative ways. Not independence, but capacity, not independence. Я тут немножко нашел. Wow. Он сказал, что почему-то вы говорите он, но я поясняю, что его вопрос был про зло, и что люди Да, и создали постепенно это. мы пришли к той индивидуальности, которую сформировали люди. То есть дьявол – это не падший какой-то ангел, а это продукт деятельности человечества. The crucial thing in understanding is that the devil, the evil, is not something created by God or for somebody, Yeah. but it is the creature created by humans, by their negative thoughts. Not a creature created; it's energy. Yes, it's energy. Yes, Okay. Does it become personified? You say a creature created. This means personification. No, it's energy. It's energy. Okay, so- But he said the teacher said he, just using this symbol. Okay, of, so my point is that if this becomes confusing, then if you use this pronoun, he, Он then от слова it он все время confuses мешает, когда мы things. говорим, Это что он. Да условно. понятно.
это условно, Я там ему и нет ни поясняю мужского, ни как раз. Я женского. как раз стараюсь, извините, что я как бы вот чуть вчера. больше говорю, я как раз стараюсь пояснить, что это все Может быть, условно. он Это, типа мужчина. это я потому что говорю, ну, в сознании людей Да, дьявол, да, они это тоже некий говорят, мужчина, что да. он там, я-то Верно. понимаю. Я только лишь из этого You скажу. see. Но мне будет Да трудно что-то понятно. подобрать. Подожди, ты просто тебе надо пояснить, что мне будет трудно подобрать, ну, какое-то вот местоимение, или какое-то, ну, Местоимение. оно не подходит, Поняла. никакой не подходит. А так, как я обозначу? Это я обозначил только условно. The teacher tried to explain to you why he used the word he, because it is so difficult to find the right word. Because usually people, when they try to to think about this evil, they say he or just so. It's not the right word. You are right. It's not he, but he used it symbolically. That people created this as if he. So that they My point is that that's creating confusion for me. So avoid that if possible. Say it without Okay, we will speak personification. about it later. Хорошо. Может быть, я так понял. Я понимаю, мне кажется, Тема, конечно. тема очень глубокая, но, по крайней мере, мы с ним будем общаться. Я все читала, спасибо, чувствую. Я обязательно постараюсь еще как-то. So, can we shift next subject? Можно еще что спросить к следующему предмету перейти? We had some very nice discussion with Vladimir about how the community functions. Мы очень много говорили с Владимиром, как тут вся община действует. And in my letter, I made reference to this peace pole. В моем письме я там немножко упомянул про полюс мира, который... You remember this concept? Концепцию эту полюс You мира. agree? I'm asking if you remember this Прям concept. вопрос прямой задает. Вы написали концепцию, ты написал I thought it полюс was. мира. I thought that you had created that concept, but then later I was told that you did not. So. Я, говорит, подумала, что это ты написал. Нет, я сказал А так он сделать. сказал так сделать. Да. А я ему Как так и сделать? Как пояснила сделать? дома. Написать обращение о полюсе мира. Да, чтобы это обратился не учитель, А потому люди что, сами, а сами да? люди предложили. Я так ему дома и пояснила, мы когда писали. So he gave the idea. He said it will be good for his followers, and his interest was so that people could ask other people, just create this appeal to come together, this Okay. peace pole. Okay. This is the way we spoke. Yeah. So, Понятно. as I mentioned to you, I've been involved in community development for many decades. Ну, так как вот уже несколько десятилетий я был заинтересован в развитии как раз общин, And one, my spiritual master, Bhaktivedanta Swami, he was very much encouraging his followers also to develop this simple way of life, independent way of life. но так как его духовный учитель Бхактивиданта Bhaktivedanta Swami. Бхактивиданта Свами, Not Mahatma. Мат- Bhaktivedanta. Бхактивиданта, мне сложно произносить. С вами враг Мухада. That's better. Он очень был, спасибо, Вадим, заинтересован в том, чтобы тоже люди жили на земле и в простоте, и в общинах. И его учитель тоже об этом мечтал. And so this is a very challenging thing to get people to learn to be self-sufficient. Это очень сложно, он понял, учить людей быть самодостаточными и жить. But your followers, they've done a very good job with that, as I understand. Да, но вы это делаете, я это увидел, я это понимаю. And so this is a great accomplishment. И это великое достижение, я увидел здесь. So understanding that, I'm thinking, okay, maybe this is a place to create a Krishnaite settlement. Я тогда подумала, может быть, это как раз и есть место, где можно создать общину кришнаидов. And but there's questions that arise regarding that. Questions come up. Ну да, let ну me put it возникли this- вопросы в связи с этим. у меня. Because the philosophy that you're expressing so far is very, very different from the philosophy that we follow. Потому что вот та философия, которую он успел понять, которую ты выражаешь, она немножко отличается от той философии, которую я пока следую. And so I don't know if being here, this is going to create some friction, some problem. И я, говорит, вот просто думаю, не будет ли каких-то трений, вот если здесь мы начнем, Or, не let's будет ли say, проблем.
Is it possible to cooperate on a material level, Или, я думаю, можно ли сотрудничать нам на вот этом физическом уровне здесь? or is the philosophical differences, is that going to create too much tension and spoil the cooperation? Да, он переживает, что не было ли бы вот каких-то духовных таких трений, чтобы я здесь что-то бы не нарушил бы. Если я подсказал это сделать, то ничего не будет Спасибо. негативного. If I prompted them, I hinted them, I asked them to create this appeal, then how could it be that some negative things and distraction could be? So you're welcome, all is well. Полюс мира предполагает не обязательно какое-то одно представление о Божьем. Peace pole, it means that it is not based on only one and the same understanding of the divine. Это дружная атмосфера, которую начинают строить разные люди. Дружная It is атмосфера, the добрая атмосфера. friendly, kind atmosphere created by people all together. Где в культурных ценностях можно выражать по-разному что-то, что человек для себя считает самым важным. Where in cultural activity you can express all kinds of diversity, you can express all that you have in friendly atmosphere. На разных праздниках можно по-разному восхвалять Бога. You can, during all kinds of celebration, you can express your awesome feelings to God. Спасибо. In all kinds that you can even imagine. You're welcome. Но главная задача на сегодняшний день человечеству выжить. Now we have the main task for entire humanity to survive. А для этого надо жить на земле и помогать друг другу своими умениями. And for this, we should learn to live on earth and be capable to support each other with your skills to live on earth. А это можно делать любыми And вероисповеданиями. it can be done with all kinds of spiritual. Well, the question arises because throughout history, there's many conflicts Ну, у over меня этот religious вопрос ideas. возник вот из-за того, что в течение тысячелетий всегда были всякие религиозные конфликты. I'm sure from your position, you don't. That would not be a problem, but for many followers, Я, they говорит, do уверен, not see things the same way. я, говорит, уверен, что с вашей позиции абсолютно никаких тут не может быть никаких проблем. Я, говорит, думаю, что вот у последователей может быть. Давай пример приведем. Здесь разные люди приезжают. There are different people coming here. Те, кто послабее, те, кто посильнее. Some of them are more strong, some of them are more weak. Поэтому те, кто послабее, будут действовать традиционно, как всегда все верующие делали в течение тысяч лет. Those who are weak, they can behave, yes, really, the way they have been accustomed during the thousands of years. Yes, it could be. Они будут стараться навязать то, что имеем другим. They could really act the old way, just demanding something, speaking about things that they do know. Это признак слабости духовной. Simply it means that spiritually they are weak. Поэтому к этому надо отнестись просто We мудро, should с simply улыбкой. be wise and smiling, with smile accept this weakness, мы this их выпарим. behavior. Что сделать? Мы их выпарим. Выпарим. Да. После такого. По тысячелетним традициям, да? Да, это если вдруг они так себя проявят. Vadim joked that we can beat them, I said, according to traditions that we followed. This is normally what happens. Несмотря на то, что я об этом говорил верующим, уважать веру верующих, In spite of the fact that for many times I asked faithful to respect all kinds of faiths and religions. такой практики еще не происходило, поэтому углубленно эту тему никто не рассматривал. Не приходилось сталкиваться с этими накладками. Когда они реальности начнут проявляться, мне не составит труда быстро скорректировать все эти отклонения, но они уже будут наглядные, А мы же верующие. понятны будут всем. So he spoke
many times to his followers about the necessity to accept all kinds of faith, religions, but they did not have the concrete experience of such kind of living. As soon as we start this concrete practice with different spiritual teachings living together, I will be capable, he says, just to correct the things that will emerge as questions or some frictions. So don't worry, in this case all will be well. Но пример, у нас же здесь живут последователи Рави Шанкара, Рави Шанкара. последователи. Шаманы. И в нашей, и в нашей среде проводят семинары по йоге. Ну, вот, But they have some seeds, я сказала, семена этого уже немножко есть. So they have the followers of Sri Ravi Shankar. They have yoga seminars here among followers. Еще ты назвал кого-то йога, Шри Рави Shankar. Шаманы. Шаманы. And shamans. Из шаманской среды, And из some буддийской shaman, среды. Buddhist. На праздниках они тоже исполняют что-то свое. When they have celebration, they take an active part. They just as a А part of уж celebration. кухни кришнаитов, мы большие вообще последователи. They are followers of your прасадам. Последователи прасада. Он очень хорошо Very good готовит. reputation. Хорошая репутация, говорит, у нас. Я рад, что это. Так что я очень рада. Very good, but Очень хорошо. what about after your demise? After what? After he's gone? Все будет хорошо. Так что же будет, когда ты уйдешь? Все Я будет хорошо. постараюсь оставить Я все знаю, столько, что да. все будет. Все столько и в таком Очень количестве, чувствую. чтобы задуманное, оно все-таки, да, теперь уже Да, наконец-то. наконец-то. He said that I will try to do my best to do both. Я уже наговорил столько всего. I have been saying so many words and so many things during this time, and we have been creating it for such a long time. I am sure that everything will follow the right way, and he will be the right time. Надеюсь, помнить еще. Ну, еще придется, я века поняла. придется. Это я еще. вчера почувствовала, но уже есть, уже что-то. So still, in order to be manifested all the things for that he has come here, still there will be time needed, but it will be done. Справляется же. Я это читаю, я здесь 13 раз и читаю все по 5 раз. Но это И не я просто. 16 лет вела. Have you had visits from Krishnaites before? У вас были Okay. Have you been Had Krishna? visits from Visits. some of our Кто-то Krishnaites. из кришнаитов сюда приезжал? Да, у нас Да. Ты же из знаешь. Пятигорска. Ну да, он у меня дома был из Пятигорска, который здесь был. From Пятигорск, приезжал. я забыла, как его зовут, in the orange clothes. Харирама was Krishnait. Ашрам Пятигорск, Кавказ. Ashram in Пятигорск. He was here visiting the праздник. Все teacher. праздники приезжал. Он всегда приезжает, продолжает? Приезжал на праздники, Приезжал? выступал тоже с песнями. So he arrived, he created songs, he sang at the celebrations, just very actively, almost every celebration. Но не хватило ему чуть-чуть. У него тоже была эта идея. А я это помню, я же запись вашу смотрела. Да, Когда я ты же сказал, помню. ну может Я полюс мира also had the same создадим, idea. тот говорит, да нет, я же поехала ашрам создавать. А мой друг был у него в ашраме недавно, в Пятигорске. Так случилось. Это что тогда задал вопрос, что не боится учитель, что часть его не- верующих перейдет в это самое. Это Тогда ж был надо. такой ответ, он прямо в шоке тогда сидит, говорит, ну это нечто, когда ты ему говоришь, да если ищут, то ну пусть и И при благословении он Вообще, говорит, да. что мне говорит, все говорили, что я не получу никакого благословения. Он получил. Да, да. И Ты вот- можешь сказать, Вот это да. Ты можешь этот момент рассказать. Yes, it's very important because when this Rama, как его? Харирам. Harirama, when he arrived here and he met with the master, with the teacher, so he said, Если я буду делать весь свой if ашрам, I не will боишься ли create, ты? давай, правильно, конкретно, if I will create my ashram here in your community, don't you afraid that some people will come to my ashram from you? And the teacher said, okay, let them go to your ashram. They are free, I will be glad.
Если они своим поиском это нужно, так If they search for this and they will be there, it's okay. And he was just sitting. Но в результате, когда ему сказали, делай рядом ашрам, Он он сказал, уехал, я поеду в я поеду в Пятигорск. А я Пятигорск и помню. буду делать там. Да. And when he was asked, please do, they said, please create your ashram here. But he said, no, I will go to Пятигорск now. He created it in the south of Russia. Пятигорск это на юге России же. Это Кавказ. Caucasus. Northern Caucasus. Северный Кавказ. It's very open, I know that the teacher is totally open. Yeah, the followers often behave differently, though. Yes, but these follows. Он говорит, ну я знаю обычно из практики, что учитель это одно, а последователь He's не могут, stealing our но они faithful. стараются, я говорю, они же видишь, как He's ruining our mission. Yes. Translate. Who's doing Настоящий it? последователь. What I'm saying, you translator. He said that I will, that the true followers always listen and go the way, just act the way he says. I'm sorry, will you repeat what I should translate? Yeah, I said that the followers, they're the ones who object that this other person, he's stealing our faithful, that they're ruining our mission. Что-то я не поняла. Он говорит, что просто некоторые последователи, они могут сказать, что как бы они как воруют веру, да, и мешают той миссии, ради которой последователи здесь собрались. Для этого достаточно озвучить на общей встрече, и я для всех дам ответ. Ведь, да, такие у нас здесь вот эта практика очень важная. For this, it's simply the thing that is needed is that during one of the common gatherings, I will say this word, and И everything will be стоит мне clear. только озвучить. As soon as I pronounce После этого this, всякий, кто не станет это делать, однозначно начнет восприниматься как неверующий. then all people who will not follow it, they will be accepted as not believers because the teacher pronounced it. Порка. Порка. Вадим, тебя. Polka? The porka, it means that beat them according to the traditions. Okay. Ну и вот, пользуясь случаем, хочу сказать, если можно, вот так случилось, что с 2003 года, когда полюс мира был объявлен, это я потом обнаружила, оглянувшись назад, что в течение 10 лет вот, я как раз ехала по странам, не живя нигде, просто так случилось по какой-то воле, и что вот люди в разных концах земли, они знают о совершении, потому что я здесь вот 13 раз с 9 года, я первый раз в Петропавловку приехала, когда было сказано «Торопитесь». И они сейчас знают, ну, как бы, условно говоря, через те письма, через те послания, которые я им пишу, и готовы приехать. Но вот идея полюса мира, я просто хочу... На самом деле он первый такой, который Да, прям и я так счастлива. практически Я думала, он к спрашивает. весне проклюнется. Прямо What are we говорю. talking about? Проклюнется. Помнишь, я отправила What are we вам talking письмо, about? что новый проект Саши Стоун. Да, ну, в общем, я просто хочу вот эту радость принести, созвучие, что мы делали. Я пока сюда не переехала, потому что я вне денежной системы сама 16 лет. Но я верю, что все будет как надо. Может быть, благослови меня, учитель дорогой. Я чувствую, что это правильно. Чтобы они сюда приехали именно разные. Ну вот если начнем с коров. Он говорит, 20 гектар коров будут пастись, будем всех кормить. А я говорю, насчет коров я не знаю, я говорю, это надо спросить. So you're welcome with your cows. Мы здесь пробуем практиковать наши тут тувинские коровы. Они маленькие, неприхотливые. They even try to experience, they use their tuva cows. They are not so big, they are smaller. Local Low. breed? Ну, они более привязаны, наверное, к этому климату даже чуть-чуть. Да. Им не надо помещения. They are Вот more в accustomed морозы to их this не надо climate, помещения even заводить. when it is frost. Стеночек They are not Достаточно allowed. 2 стеночки, Two чтобы не walls. продувалось. 2 walls are enough, just not for wind to go И through. даже не надо им менять эти условия. Не надо менять даже это. Even you should not change any conditions. 2 walls is enough No. without any special. And they try to experience it. So you're welcome with the cows. Одна корова, это как 2-3 козы сена надо заготовить. But one cow needs the yes, you know, 2-3 goats. grass, no special grass, as if it is 3 goats.
Это уже, Очень удобно. Very Yeah, comfortable. конечно. Very это уже good тема thing. для сотрудничества наших общин. It's a concrete theme for cooperation of our communities, Vadim says. Yeah, I was telling my host also, you use the bull to make electricity Он instead уже of the сегодня sun. рассказывал Адриану, что чтобы было электричество, там же от солнца у него, говорит, надо быков использовать. Бык ходит да. по кругу. А кто такой, говорит, бык, он там одному рассказывает. Это, говорит, муж коровы. Понятно было. Окей, ой, как хорошо. Солнце Okay. сегодня. Anyway, I think that's all that I have. Ну, по вопросам у меня вроде бы все. Спасибо огромное. Хорошо. Я так счастлива. Больше всех сейчас. Больше всех мы сами счастливы. Хорошо. Я вчера почувствовала, что все, я знала, что это неимоверно будет выполнено. Не могу не сказать, прости. Не торопись, дай мужчине разогнаться. Даже загнать, так я и хочу. Сама. Он когда ехал-то еще не знал, а я-то знала примерно так, чтобы был разгон. Огромное спасибо. Окей. Очень приятно. Все снялось даже. Да? Ну, наверное, снялось. У него техника «Будь здоров». Это твой? Спасибо, я там вытащила. Пожалуйста, мам, я чувствую.